¿Qué tal, amigas y amigos coleccionistas? Bienvenidos a otro video aquí en el canal de Free My Wheels. Gracias por entonar aquí en el canal. Thank you very much for tuning in, everyone, to the channel. And we went to Dollar General, me and the kids, yesterday, and we went to go see if I can find anything good. And from things that I saw that I did not pick up at the end of it, I found this at the very bottom of a shelf that I haven't seen for a while, and I pretty much wanted to pick it up. There's some really cool castings in this one that I really like. So very cool castings here. This is a 5-pack from the Hot Wheels race team, and we got here a 67 Camaro, 99 F-150 SVT Lightning, 70 Plymouth Superbird, dirty Outlaw, and a high-tech missile. And there it is. There's the Camaro, the F-150, the Superbird, the dirt Outlaw. That one's very cool. And the high-tech missile, very cool. Y pues we got them for the Hot Wheels team. Muy bonitos coches, y ya saben, estos son los tres que la razón por qué los agarré, pero estos también están bonitos. Vamos a abrirlo y checarlo. Aquí saco el filero. Vamos a rapidín meterle. Pues ahí está, ya lo abrimos, ya lo cortamos. Ahí está la cortadita. Vamos a sacarlos estos. Muy bonito. Look at that. Look at all those cars. Let's go with the first one. Let's go with the 67 Camaro. There is the 67 Camaro. Very nice. Very cool. So here is the 67 Camaro. Very cool. It has the tempos of Hot Wheels, because it is all that. That's all the brand. Very cool. Blue. Hot Wheels blue. What tempos do we have in the back? We got the 67. We have there the racing, Hot Wheels racing. You got a Chevrolet sign, logo on the front side panel. We got Hot Wheels on the hood, and a very nice decals. The rims are black and with red trimming. Very cool. Interior is white. Bottom is chrome. There's the information. 67 Camaro. Very cool. Made in Indonesia. Very cool. I like this Camaro. Very cool Camaro. Oh, the back wheels are bigger than the front wheels. Muy padre, muy bonito. Ahí está el 67 Camaro. Con el que sigue vamos con el Ford Lightning, el F-150 SVT Ford, en las llantas rojas. Eso está padre, eso me gustó. Las llantas rojas, el número 99 por el año, 99 F-150. Ahí tenemos Hot Wheels Racing otra vez, con unos relámpagos rojo, blanco y amarillo, que son los colores de los Hot Wheels. Y hay un relámpago en estilo tribal, en tribal, o no sé cómo se dicen en español, así es. Lo que sí estaría padre si tuviera los tampos enfrente de las luces, la parrilla y pues el logotipo de Ford. Estaría padre, pero pues ya con todos los tampos de Hot Wheels y el estilo, pues está bonito. Ahí está esta Ford está chula. Me gustó bastante estos dos. Y el que sigue es uno de los carros que me encantan para conseguir. Yo pensaba que eran los Daytona, pero tienen diferente nombre. A lo mejor me estoy equivocando. A mí me lo dejan en los comentarios si me estoy equivocando. Un 70. A ver, ¿qué era este? 70 Plymouth Superbird.
Este es un 70 Plymouth Superbird. Muy bonito. Otros rines negros con rojo. El interior es blanco, igual que todos los otros muebles. Ahí tenemos el logotipo de Goodyear. En el cofre, en the hood, no tiene ningún tampo, nomás en los lados. Ahí está, muy padre, muy bonito. Igual, están bien bonitos estos Hot Wheels Racing Team. Bonitos. Y ahí con el que sigue, el Dirt Outlaw. Que este viene pues con lo de abajo en rojo. Las llantas igual. Ay, estos tienen diferentes llantas. Las de enfrente negras con rojo alrededor, afuera. Y estos son rojo de dentro y poquito negro, pero no tanto. Muy padres. Son diferentes tipos de rines. Y ahí tenemos el logotipo en la alita. Las alitas estas es de plástico. This is plastic right here. At the bottom is metal. Is Dirt Outlaw, very cool. Hot Wheel Racing. This one doesn't have too much temples other than what you see in the wall, on the wing. But very cool car. I think these are really good for the tracks. I'm not sure, but I've seen on what I've seen on other creators' videos, the ones that do the racing. I see that those do very well on track. So that's my opinion. So very cool. Now let's go to the last one, which is the high-tech missile. Easy name to remember. I like this one because of the colors. On the side, on the temples, you have the Hot Wheels. On the back side of the wheel, it's kind of covered. The Hot name. You can see wheels there, the logo. And then it has like little stripes. You got pink, red, yellow, and white. You got the number 3. It's the number of this racing car, and it's a little bit transparent. You can see there on the top, it's a little bit transparent, or not a little bit, a lot transparent. So the top plastic. You got yellow windshields and the red bottom. Very cool. Like I said, this is a high-tech missile. There's all the information. Indonesia. That's where it was made. Manufactured. The wheels are super cool. Those red rim wheels look awesome. So thin. 5 spokes. Looks very cool. On the other side as well, the same thing, the colors and everything. So in my opinion, out of all the 5, I mean, of course, the first 3, the Camaro, the Lightning, and the Plymouth, were my favorite by far. But they're all pretty sweet to keep. I'm gonna keep them all in my collection. I'm gonna put them back in the 5-pack until I have a display ready for all my pieces. That's how I am going to preserve them. So very cool. Thank you for tuning in. Did you guys like this 5-pack? Did you guys pick it up? Let me know in the comments. And thank you for tuning in. Muchas gracias por entonarte en el video. Espero que le estén pasando un buen día en la cacería. ¿Qué les pareció este paquete de 5 de Hot Wheels Racing Team? Muy padre. ¿Les gusta? ¿Cuál fue su coche favorito? El mío, claro, tiene que ser la troquita, la F-150 SVT. Muy padre. Bueno, que la pasen bien y nos vemos en la próxima. Mucha suerte en la cacería. Hasta luego. Bye. Good luck in the hunt, guys, and see you in the next one. Peace.